bo mwaishi befikiero kumupashi nebo mutendekera pamunsha bakwingira muri Kristo ekyo mumwene abantu pakwisa mu 7th Day Adventist Church kila shupa geti iri apa utiatie semo fya kukoshya koshomu na mumu abwelamo haibwelamo mwitia abantu pakwingira mu 7th Day kyabe cyangu kamwebo cyangu kila ni mwe bafyarirwamo n'abakokoramo abapya mureba senda bwe igeti teyakingira ingira pantu iri ole ingira ni muri Kristo iri waingira muri Kristo kuipera burira Baroma 12:1 tule ni mibiri yenu burirambo bwanshi bwamweho eko kwaba no kuitura burirambo ubwamfwa iburirambo nshi umuntu ngalefwa yeule elemo eri obushiku mukufwa yana maye niburirambo nangu turambe tule muswate gofi alololera mebe mpepo nayo yaisa mumoni amaule ngayale n'obwa rw'obushiku mpepo nangu ibe pamubiri niburirambo romba niburirambo bwamfwa imwe balanda kitule ni mibiri yenu burirambo bwanshi bwamweho teburirambo bwa kwisafwa natimpanta pano mayaiki webo mwali kati ayamenshi yayini nonu bati kubatishwa kusambe membu shishale mumenshi ufume monge kirango kipya kwimino kutira Yesu ali kierwe ali fuile ali shikiri ali tutuwike fitatu efya ingira muri batisho eri mwansa mwana bredu ku 6 no ku 6 eri mwabika 6 no ku 6 66 ema book 66 ayaba mu kipingo 66 ya book 39 mu kipingo kyakale 27 mu kipingo kipya yaba 66 kashi kipingo kyakale ne kipingo kipya kitampuku ya emabere yabiri ya Solomon yalandire muka ma ati kisoto wandi ali n'amabere yabiri yantutu taruri ruseriale tukana amabere yakonsesha kwa bana kipingo ekyakwata Old na New Testament eri mumo mukate 12 ile minene mitundi 12 y'abana bakwaizwe abasambi 12 namba umfweni ba 7th Day munko na mwentunguru shikuno kuruwinga imitundi yonse 12 balefwa bonse bale yapa tebulo imo epo bale apa munko nkebwi bale yapa tebulo imo kira mutundu wali kwatire mu mukate wauko bakwa Benjamin abakwa Ruben kira mutundu wali kwatire mu muti nomba bafire bali yapa tebulo linga limo chishimwe bomuleri la patebulo eri alekana aba nefisambiriro findi aba nabo balisano busesemo bumbi ifeta muleri la patebulo limolesa atenyo kutira nangu mufule mubeshani bonse mufule mwali la patebulo linga limo mufule mwakwato obusumino bumo nefisambiriro mwasumina mwefifuma mu kipingo na mpashwa busesemo fimo notu yatatamuno busesemo bumbi abananko barefula no kubufata buli na patebulo babule telefio kubukuru ngoko bavukunisha nikundi alo mwebo bonse kutula ile mitendekero kurya patebulo limo nekirere ngo kuyale kana tisambiriro nga mwapusana ikipusanya cyechi nga mwamva bya kipache kimwapusana ni shikuri abatendeke okusambira chef shiri patebulo ekikalame pusanya abantu tabapusana kibayibo yalanda kibabiri tetibendele pamukano waitesha basumishanya Amos chapter 3:3 na verse 7 tuapitapo patebulu hapa mwana niwe bumwa isapa cyane kile cyene tisubishina ife tulefukirisha no mapepo yaba mushiro echo mwakwatira amapepo na mfibale shama pepo mwebona mumpanga mwaitesha mwapepo petumwikala mutikabiri ubuteko twasangire umo alela ndati mwaya kwita titwamukupepebere ya tamwishira tubuteko bwarisala nati nikuriwe bayisala nebo tabayisala ndetepa nalela ndaku kumpika Tefyo pastor ndebirikisha kubuteko kola tinangu munge salama pepo tulapepa mubumfisoro mumpanga ero nabantu baziga berefu ngalala ndefula tulapepa tatwakale tukupepa
mule mfo bakapokola na mwema soja mashu na alelanda ku radio mpika ukupepa chimweo echo wingale kafya tipanti na bale showa ikala mweba bomfana twapita kwa tu aisalo ni shakuno chetu alashi tefu pali ya mtakatifu panshi na ife tule pepeni pashiaba no ekulele shakwevo ifu pali ya mtakatifu mafunde amafunde yangu enshipa efupa ya mtakatifu mafunde tena efupa ya mtakatifu hapa chinda mina church umupatiri ngatemini ne pali atashimikire minsa kama imini na pali efupa ya mtakatifu na ifunda tapimini ne pali 10 commandments tatu ashimikire bwino hiyo Bible yalanda shani Bible 10 verse 16 ichechi pingo nkapangana nabo munstashi nkalemba mafunde yandi mumatontonkanya namwe na mumutima yabo echo yalemberwe pamabwe yanga nyaimwe ngete mpere omwaikala mupashi wa mushiro yafure yalembwa mulibwe lyamwitontonkanya na mulibwe lyamumutima nga mwaishwa fya mafunde mwitontonkanya mwakula yatoba fimairo mwatoba mwafukama mwapepa mairo kano yalembwa pamabwe yanga yabi mwitontonkanyo na mumutima ateryo nemembushabo ushaka shibukishe kabirita kwa karuka fundo munanku atishibe nilesa bonse bakanshi ukula kwa ruwira bare kwa ruwira fibushe ifimukeni abakashimurefu okupa umbi yo tomfwa tana iro bwari uruchera epo murefu okulekani napo pe Bible yalanda chama funde nga yalembwa mwitontonkanya na mumutima takuruka sambirisho munanku atishiba nani ishibalesa balo wingu kulira kama mukate ifisambirwe fyarubana itebulo limo umukate ulya bonse balerwa mukate okufuma kuri mana eko bale panga flower bakasa bapanga umukate ulya mukate babikire tano nguwa kwevo kuleta ifisambirwe fyarubana muchenchi binani ekyalenga ukulekana tamwake katane pamo na mfye mukesheni kumubiri kwikatana kwa kumubiri takupera solid foundation mwakula ikatana mailo mwalekana kula ikatani na pamufundo na pampanga ala nganga yapi mpanga mwalekana wapu ishapa nomba mumwe ba 70 years abati bushe na ifo tubase tubule corona tufuruke abantu bakuturuka no wewe tukifire twashimfa kumupasha belenga bamkarama Luka 9 verse 23 mumfefi ba umfo musalaba ba 70 bena ba umfo kumupasha icyo upiribula belenga we mukabamba belenga Luka 9 verse 23 cyawa makabiri bari pokera ari tacha kamya ko mwebo ba pokera ari mu ari mipoka verse 23 Eri watile kuri bonse. Omuntu ngatomo kunkonka aikanya omwini asende n'ekyapinda makyako obushiko n'obushiko. Mune mvuto balela. Omuntu ngalefu okunkonka aikanya ikirenga mapya muchechi bano bebale kwaminina mwevu ale eri ukapatana bali abale kurungika edenja yabapo kano wemwinole ikanya kutire kindefu okukitane mu Kristo kukina kitechi towakasange bakale kwinira nombali yonse mwa umefie mwana kashimo muchechi yao posha bapeti mwapole na kabiri bapeti mwapole eyo bananku bebele bushepeti ewa bamweka bambi munelo shituposha nga batampe okutunganya kwe batu yina peti tabenda bwino wafu bamulantunganya hapo muntunganya kanshinde mupa wa mupire kale witira tinire nilali inetuwale muposha posha mwebe baba umenga wamana kupimpire okukuposha wa mwebo kwe batu shibambi abana kashibena chinshi mushiba posesha asa mweba bumfana ndi muri Kristo mshita naipo na fumapo kanshi fwevo urupanda kusenda chapi tule ni mibiri yenu burirambo ngamwamona umubiri kutikeni mwa upwa njamule upwa mweisa
ere mwami pushate mule mlishani mwikala shani n'abalume babiri awe basuma twikala bwino n'emyeshi tabapwire praying pastor n'emyeshi tabapwire praying nomba ile mwafika hapa yakabatali bakutukensere kumulume ata nshayishibe nshakitire shayi nshayishibe ata nshayishibe endesha boyi wachewe nira mukupoko mukashi iyo mkwayina kya mukenda bachera kuru wabomba mwana tabachikwishiwa echo wawamina mwana